Алоха, ребятки! Это канал Сирены Гейм. Мы с вами продолжаем в Masquerade Swansong. Мы закончили на том, что Галеб спустился куда-то. И пойдемте, наконец. Наконец мы играем за Галеба. То есть мы проиграли уже и за ММ, и за Лейшу. Андервуд? Какого хрена ты шароебишься везде? Серьезно, почему Баррел везде шароебится? Я куда ни пойду, он везде что-то вынюхивает, везде ходит. Я понимаю, что он член Примогена, но как бы, чувак, ты меня не нервируешь. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogene. I won't forget it. Пам-пам-пам. Что мы можем сделать? А это? Ну, попробуем. Доитить. И сейчас он выиграет, да? Потому что... Ну да, просто потому что. Игра сосни хуйца, а? Oh, don't worry about me. I always manage on my own. Tell me, you haven't introduced me to your charming protege yet. Zhu Feng. Yes, Zhu Feng. A name that's as delectable as her blood, I'm sure. Ah, you're planning to introduce her to the very select club of Галеба Базори's progeny, aren't you? Но мы его не переиграем. I hope that the prince will allow me to shortly. I hope so for your sake. Who knows? Dear Hazel is... Игра надо мной издевается, поэтому как бы у меня не было вариантов. Be an honor for me to welcome and guide her. You will speak of nothing with her at all. Is that an order? A word of advice. Oh, pardon me. I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago. Well, if you'll excuse me, I must end this ever so pleasant conversation. Need to find a way to avoid losing too much money. Он мне не нравится, вообще не нравится. This is a handwritten list. These names sound familiar. Mr. Bazori, can I help you? I need to see Caius. He doesn't want anyone to bother him. Prince's orders. I see. He's holed up in the server room. You'll need a pass to get in. There's one on his desk. Thank you. Надо за Андервудом приглядывать, ибо он... Caius's office. The key card must be in there. Слишком уж. Так, ключа у меня нет. А, это карта, которая нам и нужна. Возьми. Security has been increased to the maximum. I've never seen anything like it. Так, а у нас нету тут ничего, что мне дало бы код? Blood tests from the Red Salon. That looks like the key to a safe. Опа. Да блин. That looks like the key to a safe. Взять. Здесь у нас что?
Ничего. Так, а ключ от сейфа? А сейф сам... Тут? О. Да. Блин. Старые монеты. Блин, я точно не могу в его комп зайти? А что мы про него знаем? Обычно очень многое. У нас... Пока почитать про него не буду, но... Не, года вряд ли подойдут. We're stepping up security on every floor. Окей. The prince wants this floor under surveillance. I'm carrying out orders. Так, а старые монеты, они для чего тебе вообще? А. Оп. Понятно. A list of ingredients and side effects. I imagine she sent you. Finally, some good news on this shitty night. What's the situation? Not good. Not good at all. The prince needs more than that. I hope you've got it. You want details. Tell me what happened. Everything was going as planned until 11:10 p.m. The prince's child, Miss Sellers, contacted me. The Hartford Warlocks had just arrived. That's the last time we heard from any of them. Less than 20 minutes later, we received the code red, just as we were leaving to join them. Who sounded the alert? A man named Wu. Ever heard of him? A retainer, one of Jason Moore's bodyguards. Moore, the asset manager. What was he doing at the unification party? He was supposed to answer technical questions about the financial viability of the agreement. Moore is good at hiding our kind trafficking. He's one of them, after all. And you're the one who received the code red, personally. It arrived directly, here. It's authentic. I verified it. Anything that could be of interest to the prince? I'm working on it. Jara Drury is the expert, not me. If only she was here. Any movement with the Anarchs? As usual, they're keeping their distance. You know it's always a pain in the ass to locate them. Any word from Hartford? Do you think it's them? It would be ill-fated. I knew we should never have trusted those damn warlocks. Any sign of Jara? Nothing at all. And that's not good. According to the protocol, she should have been there early. If they got hit, she would have been first in line. There's one thing we haven't considered. The Crimson Oaks. What's that? It's a new outfit that came to town a while ago, but they're very discreet. Ну-ка. Ой, да вы что, неужели? Why do you suspect them? What are you hiding? A thin blood we brought in before he could get to the prince. He told us about them. But Miss Drury didn't buy it. Leave no stone unturned. Hello? You. It's about damn time. Shit.
What? You're... Hello? Damn it! I lost them. Who was it? Whoa. Shit. Now it's just ringing. What did he say? The party was indeed attacked. Apparently it was a real bloodbath. He and James had just enough time to get more out. They're stopping by his place to pick up some sensitive documents. And then what? Are they coming here? I don't know. We got cut off. Call him back. I'll inform Hazel. Все очень-очень серьезно, да? Везде сплошная жопа. This is a critical moment for us. I have summoned you here tonight to organize our reaction to an imminent threat. What threat exactly? We've got no reason yet to Call think... her off again and I'll slit your throat. Oh! Excuse me! Careful, Hazel. How dare you speak to me like that? You... Enough! I command you to be silent and listen to me. Oh, so that's how it is. That's enough, Beryl. Берл реально выводит из себя всех. You would do well to listen to your sire. We have just been attacked. This is not a time for childish displays of discontent. Галеб, the code red was sent by Wu. Go to Moore's and find out what's going on. As you wish. And bring Moore back to me. He was supposed to be at the party. I don't understand why he's the only one who was able to call us. I would like to speak to him very much. Consider it done. I trust you. He might be involved in this, so gather any documents you can find there that could tie us to him. Very well. Delson, see if you can get Caius to find us a new middleman in the cane business to manage our interests. I don't want to take any chances. Then, I want you to talk to everyone. Somebody must have seen or heard something. Dajan, make sure all our defenses are in place. Yes, Hazel. You will go to the old Jefferson Library. What's there? That's where the Hartford Chantry calls home here. I gave them the building so they could have a base in Boston. I demand to take her place. Request denied. What game are you playing, Hazel? It's a suicide mission. It's all right. I got this. I'm not made of sugar. She's not ready for this kind of mission. I should go with her, at the very least. No, you will remain here. Goes alone. Why don't you send Dajan instead? Enough, Hilda. Dajan has work to do elsewhere, and I don't need to explain myself. Hazel, if anything happens to her, I'll... Nothing, Hilda. You'll do nothing. У Хейзел прям... Which one of us are you planning to send to the party? Железные яйца. She's already left. What? Who? I sent Leisha. Are you serious? A few hours ago, she was snoozing behind locked doors in a psych ward. You're playing a dangerous game, Hazel. Without us, you would never have come into power. You've chosen the worst possible moment to turn Да your пошел ты в жопу, Берл, заткнись нахрен! I find this moment very appropriate. I am the Prince of Boston, and you are the Primogen. I owe you nothing. Delson, escort them out. The session is adjourned. You all have your instructions. Не, у Иверсон реально прям железные яйца. Послать всех нахер и весь Примоген, по сути. Так, сводка. Ну, блин. Ну, хоть не обосрались. Выбор уровня. Мы можем выбрать, за кого сейчас будем играть. Галеб или Лейша. После объявления красного кода Хейзел Иверсон, принц Боссона, мобилизировал все ресурсы, чтобы понять, что происходит, и оценить серьезность угрозы. Все контакты с тем, кто объявил тревогу, потеряны. Галеб должен отправиться в дом Джейсона Мура и выяснить, что произошло, а также доставить Муру принцу. Ну, раз мы начали за Галеба играть, давайте продолжим за Галеба играть. Давай. То я и за ММ поиграл, за Лейшу поиграл. Давайте за Галебу поиграем, наконец, нормально.
Если, конечно, у нас получится нормально за него поиграть. Что-то то, как накидали развитие ему, как бы не круто, не работает ни хрена. Ну, продолжить. Доступный опыт. Ни хрена. Ну, как бы все. Так, квартира Мура. Что тут нас ждет? Полицейский. А Галеб примарафетился? Почему он не такой бледный? Серьезно, Галеб был куда более бледный, чем сейчас. Смотрите. Message from the sheriff. Prince asked more for 5 reports. If I can't bring back their author, I must bring back the reports at least. I'll know them when I see them. That's not a good sign. Так. Special Agent Smith. The FBI. Finally, some backup. Lieutenant's expecting you. Straight ahead. Watch out for the bloodstains. Forensics hasn't been through here yet. Got it. Так, ну значит, сейчас будем тырить улики. Он по стеночке, что ли, шел? Тын-тыры-та-тын. Не, серьезно, он, наверное, себе тоналки намазал, чтобы не быть таким бледным. Оу. Кому-то не повезло. Lieutenant Anderson, I'm in charge of the investigation. Special Agent Smith, FBI. Really? Smith. Is that some kind of joke? No, why? Let it go. Never mind. I'll give you the DL. We got a call No, from the Balder. caretaker around 2:15. He told us that one of his residents was brought in with an injury carried by his bodyguards. We sent a squad car that got here around 2:45. Who was the first person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It shouldn't be hard to find him. Is the caretaker still here? He's in the living room. But I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. Okay, then what? When they stepped inside, the guys came face to face with that. Do we know who the victim is? Yeah, he had his ID on him. It's the owner, a guy named Jason Moore. I don't know who this guy pissed off, but things didn't work out too well for him. Did you secure all the exits and entrances to the building? Yes, we've got men on the ground floor and in the parking garage. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there. Do we know if he had a family? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old, architect, dual citizen of Costa Rica and the US, no criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. The daughter, June. We've looked and she's not here either. What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, he was involved in some shady stuff that we're sure to find out about. It's not every day that an accountant gets his head chopped off. Where are the bodyguards? We haven't found anyone yet. Так, у него были телохранители, какого We're хрена? still looking for the head. We're waiting on forensics for everything else, but they're busy with another case. What case? You haven't heard? At one international place. They say it was a real bloodbath. So, you're here to take over the case? No. I'm working on something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. Okay, I'll let my team know.
Предчувствие незримого. При активации способности учуять невидимое вам достаточно посмотреть на персонажа, не являющегося человека, чтобы узнать его природу. Кроме того, вы можете обнаружить следы, оставленные сверхъестественным существом, и узнать о нем больше. Полиция Бостон, участок Т4. Первый в стране. Записанная книжка лейтенант Мия Андерсон. Полночь. Доктор Мор отбывает с телохранителем. 2. Доктор возвращается ранее с телохранителем, оказывается от помощи Адамсу. 2.15. Адам звонит 911. 2.25. Охранник парковки замечает уезжающий автомобиль Мура. 2.45. Бейкер входит в здание, допрашивает Адамса. 2.50. Вскоре за этим прибывает Лейхейн. Почему отрублена голова? Опознание, трофей, доказательства убийства. Жена и дочь в отпуске с друзьями. Где телохранители? Зачем их наняли? Отмывка денег. Обслуживающий персонал. Няня. Экономка. Неплохая квартира. Дорогой ремонт. Лидия архитектор. Почему ее кабинет сильно уступает кабинету мужа по размеру? Как много вопросов. Ну, логичных. Так, давай осмотрим тело. He was decapitated. It was a pretty clean cut. Pretty clean. Bullet wound in the right hip. A signet ring with a beaver on it. Moore went to MIT. Все. И. Да, больше ничего. Какой клевый аквариум. Так, это что? There's a retainer here somewhere. Moore's driver's license. Деньги. И больше ничего? То есть все, что мы тут видим. Окей, пойдем. Блин, здоровый дом, куда ни пойди, ведь что-то можно найти, наверное. Ну да, тут, наверное, нет на месте катаны, которые отрубили голову Муру. Логично, логично. Чуваку там плохо. Пицца. Тут несколько упаковок. Не доели. А Мур, он, получается, человек, да? Не вампир. Lydia's life seems to revolve around June and her home in Costa Rica, with Jason often absent. Так, август 2019, блин. Навестить дедушку в Сан-Хосе. 10-го прощай, Коста-Рика. 15-го сводить Джун на урок рисования. 17-го купить новую книгу улицы Кэтрин Берман. Достроить 10-й новый архитектурный проект для Бостонского музея. В экстренном случае набрать Пуравида. Ну. Окей. Why is the FBI interested in Moore? His name came up in several financial investigations we're working on. Так, если что, тебя можно высосать. The apartment has changed since my last visit. О. Jason, Lydia, and June. A little family all together. And in large format. Jason, proud of his family and his success. Lydia, radiant and beaming. Так, ничего на картине нету. His MIT class ring, right where you can't miss it. The same one I saw on the body. Да, чуваку явно не повезло. Хотя без головы непонятно, он ли это. Записная книжка полицейской Тайлер Хейл. Так. Итан Адамс, 60 лет, консьерж дворецкий, хорошие отношения с Мурами. Присутствовал на месте происшествия. Мур вернулся около 2 часов ночи, раненый с телохранителями. Нужно больше сведений, но мистер Адамс был потрясен. Чувствует вину, считает, что мог сделать больше. Преданный, дружелюбный, старомодный, педантичный, держится профессионально. Ну что, вы дайте с ним поговорим. I have to question him. He's still freaked out. I don't think it's the right time. Ну, тем не менее, у меня есть сверхъестественные способности. Somebody slept here. Так. Привет. Mr. Adams. No.
This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. О, найс. Сработали. Sir, listen to me. You had nothing to do with this. You did the right thing. He was bleeding. I saw him. I know. And you did the right thing. You offered to help. He didn't answer. How could I have known? You called the police. There was nothing more you could do. That's not your fault. What should I have done? You tried everything. Are you sure? Yes, I did everything I could. You're right. What do you want to know? Блин, так непривычно. Галеб весь такой хладнокровный, ходит там, и тут вы не могли ничего поделать. Так. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes, using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass to use it. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Ух ты ж. Давайте пойдем снизу. Tell me about the evening again, please. What happened tonight? Mr. Moore left with his 3 bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those 2 goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell, but nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. Do you know his bodyguards? Yeah, there's Jack, James, and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to protect him. Do you have any idea where they might have gone? No. But believe you me, if I ever see them again, I'm gonna give them a piece of my mind. Но очень странно, что 3 телохранителя куда-то проебались, а Мур сидит обезглавленный там. I imagine the girl left with her mother? Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. Poor little thing. Thank heaven she wasn't here. Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. Do you know where she is?
Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect, and she likes to work in her home country. She has family there. Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. Newspaper, batteries, ice. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. But, well... Yes? His visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. That's what working for us is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late-night meetings, too. Ну, вампирами только так. Little June was born, not as many people came around. That was wise. Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife, or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Did he have any enemies that you were aware of? No. He was a very Вообще, этот вопрос надо тебе, Галеб, задавать. No bad company or anything. Были ли у него какие-то враги, если он вел дела с вампирами? Так, все. Thank you for your statement. You have to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him. And for his family. And we need to find out who's messing with us. That's what we're here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. Так, ладно, обсудили. Что у нас тут есть? Джунгли. A real jungle in the heart of Boston. A truly peaceful oasis. Why were you looking for peace? Хорошее место для посидеть, поесть. I warned you, Jason. God, did I warn you? Ну а как он мог бы выйти из игры с вампирами-то? Он о вас знал, ему приходилось с вами работать. О чем ты его там предупреждать мог? А, ну это вполне возможно. Не мне судить. Галеб более сведущ в этом всем. They wanted to bring a little vacation back home. О, холодос. Если что, мы можем здесь пойти пожрать. Отлично. А ванна не считается, типа... Так, не поняла, почему вампир отражается в зеркале? Что за прикол? Но мы же все знаем, что вампиры в зеркалах не отражаются. Это истина. Так, мы здесь с этими не говорили, может они нам что-то скажут, или мы на кухне еще что-нибудь найдем. Are you all right? Yeah, just a little faint. I was expecting it, but then... give me a minute, and I'll head back. The sight of blood. We've all been there, haven't we? No. Oh, there are blood stains on the garbage chute.
Может, голову тут сюда выкинули? Ну, чисто предположение. Так. Wet laundry. Mold. It's been here for several days. И когда постирала, оставил надолго, да. Чё, все, больше ничего? Так, хорошо. Лифт. Так, мы сейчас случайно не свалим отсюда, не? Окей. Ну, ну это мы сейчас в гараж, наверное, спустимся, как нам сказал консьерж. Хорошо, давайте обыщем гараж. Так, нет, 4-й этаж. Hey, mister. You can't go into the parking garage. It's a crime scene. Agent Smith, FBI. Oh, hi. Officer Norton. Hey, they didn't tell me you were coming down. Got something? Wyatt saw Moore leave at 2:25. Wyatt? The parking attendant. Part security guard, part valet. Anyway, a car that belonged to the victim left in a hurry. Or at least he thought it was Moore, until he found out he got his head cut off. There's skid marks on the ground and signs of a minor accident at the exit. He must have really been in a hurry. Well, I've got a few questions. Where's the witness? Wyatt? He's in the security booth over there. He's super nice. I don't think you'll need to question him again. Ну, это я уже сама решу. And you said there was an accident near the exit? Yeah, minor one. Broken headlight, paint marks. He must have had a hard time handling it. Но он торопился. Do we know what kind of car it was? Yeah, we called it in. It's the victim's sports car. Wyatt said there's only the sedan left. You mentioned skid marks. Yeah, they're very distinct. They start from his parking space and go all the way to the exit. They clean this place twice a day, so there's no doubt they're fresh. The driver peeled out of here in a hurry. Did you find anything else? No, that's it. Since we're still waiting for forensics, we gotta be careful. But you know how it is, right? Let me know if you have any other questions. Окей, так, пойдем посмотрим, что за приколдесы тут. Ключа нет, электроника у меня не развита. We're waiting for the forensics. Так, а это? Или мы не у каждой можем посмотреть? А вот следы протекторов. Вжух. Ну, обычно в багажниках что-то прячут, поэтому посмотрим сейчас. Так, где чувак в будке? А, вот он сидит. Так, как тебе пройти-то? Там вход. Hello, Mr. Bazori. You must be mistaken. I'm Smith. Agent Smith. Yeah, sure. Do I know you? Everyone knows who you are. Is it just me, or are you pals with all the cops around here? Let's just say I'm pretty intuitive. You know what I mean. In the years you've been hunting us, you've acquired a hell of a reputation among our kind. I didn't know you would come. I'm not looking for any trouble. Опаньки. I didn't do anything wrong. Just who the hell are you? Me? I'm nobody. The name's Wyatt Alvarez. I was embraced 5 years ago. A thin blood. I spent years hunting them when Quentin King ruled Boston. Unfortunately for me, the blood of my sire was already weak. So I can still catch glimpses of the sun, but I don't have actual powers.
Who created you? His name was Victor, but he died last year. Do the kindred know you exist? Yeah. I followed the rules, but the prince told me he never wanted to see me again, so I try not to make waves. Принц явно не любит I слабокровных. try to help out here and there. I'm hoping someone will notice one day, and I'll be allowed to become a true kindred. That's not very likely, if you ask me. That's not very honorable. What? But I... Stay the way you are. How can you say that? You're like a god to me. Quit dreaming. Immortality is a curse. Believe me. You should enjoy the fact that you can still stand the Ну, как бы, sunlight. да. What are you doing here, then? I thought it was a pretty cushy gig. It leaves me with a lot of spare time, even while I'm on the job. And it also means I can live at night. Are you involved in what happened up there? Not at all. I swear. I've got a sweet job here. I'd never risk it. What can you tell me about Moore? I saw him a lot. He's the tenant I got to know best because of his working hours. And he was the most generous when it came to maintaining his cars, too. So what happened? I've got no clue. My shift started at 10 p.m., as usual. The 6th floor tenant left around 11. At midnight, one of Mr. Moore's bodyguards came down to get the car. They were going to a party, apparently. I didn't see them come back. Then, around 2:20 or so, one of Mr. Moore's cars went flying out of here. It hit the wall near the exit. Did you recognize the car? Yeah, it was his sports car. The only one like it here. Did you see who was behind the wheel? No, it's got tinted windows. I thought it was Интересно, Mr. в Moore. Америке есть правила за чрезмерную тонировку стекол, как у нас? Hey, were you the one who... You really think if it was me who did it, I'd be standing around here trying to figure out what happened? Anything in particular about Mrs. Moore? Yeah, I see her every once in a while. Sometimes I see her with a girl, coming back from vacation. Sure is good they weren't here tonight. What makes you say that? Well, Mrs. Moore's car. I haven't seen it in the garage for weeks, and she's the one who took the girl to school. Mr. Moore told me they were on vacation, and he was going to go join them soon. Did you see the bodyguards today? James came by earlier this evening to move Mr. Moore's car, but I haven't seen them since. That'll be all for now. At your service, Mr. Bazori. Что-то машины парковщик. А, ну это бы просто помогло мне, типа, рассекретить, что он вампир. Ну, точнее, он слабокровный вампир. Can't be forced. No. That's impossible. Can't be forced. Ну, тут все закрыто. Locked. Ну, я так понимаю, это холодильники, в которых он хранит свою еду. О, еще одно местечко. Even access to the trash is restricted. Уайт, из-за тебя не смог опять переворошить мусорные баки. С тебя будет оставлять крышки открытыми. У некоторых из нас есть дела. Окей. Это есть мусорные баки. Окей. Реально, а что они все закрыты-то? Там его еда или что?
Так. There's nothing in it. Что, все? И что я взяла? Ну, допустим, так. А больше никаких ключей мы не можем найти? Серьезно, у тебя больше тут ничего нигде не висит? Did you want something else? Hey, what kind of cooks have you got in your trunk? Oh, I see you found my little treats. I haven't got much there. There have been a lot of orders lately. I must still have some of that rust elixir left. How do you open the dumpsters in the garbage room? What dumpster? The dump... Are you toying with me? No, but the cops already looked. There's nothing there. Ах ты ж гаденыш! Конфронтация. В конфронтации ожидаешь убедить собеседника, результат конфронтации влияет на дальнейший сюжет. Одна ошибка допустима. Open it. Mr. Bazori, Сучара. I promise you won't find anything there. And I can't open it anyway. It's for staff only. Why do you want to go through the trash anyway? It's none of your business, damn it. What's your deal, Wyatt? There's no deal. I'd even be happy to help you. Ну, что, давай. We're just gonna forget this conversation. Ах ты ж козел! Ты слабокровный, ты на меня не можешь подействовать. You didn't just try to corrupt my memories, did you? Oh, no. I'm so sorry. Сучонок маленький, а? I shouldn't have. I know. How can I make it up to you? You can start by not wasting my time. I hate that. Для победы конфронтации вам нужно дойти до последнего этапа и победить. В случае поражения на последнем этапе он будет повторяться до тех пор, пока вы не победите или не проиграете конфронтации. Блин, что, серьезно? Yes, but it's just that you've got to understand. I've got good reasons. What reasons? You're not gonna like what I've been doing. I'm sure. Open it now. Just promise me you won't touch anything. Some of my stuff is in there. Please. Что-то мне кажется, что там и голову найдем. Я ни убеждения не могу сложить, ни психологию. I've already wasted enough time with you. I can't just open the door for you like that. I really can't. Really? You've got to understand. I can't let you see what's inside. I've been sent by the Prince of Boston. Do you really think I owe you anything? That's not what I meant. You talk too much. Open the door. Right away. Oh. It's open. Wouldn't you rather tell me what you're hiding in there? Well, I cook a little. A guy's got to survive. I don't have to tell you that. I don't make a whole lot of money here. What do you cook? Oh, a little of everything. But I've got all my stuff in there. And there's some pretty rare ingredients. Rare? Yeah. And kinda illegal, too. Such as? In some recipes, well, I use vials of kindred's blood, for instance. Whose blood? Well, it depends on what I can find. Okay, but what have you got right now, exactly? If I tell you, can it stay just between us? You're not fucking going to start again. Okay. Okay, I managed to obtain some of Quentin King's blood. Where did you find King's blood? You can find anything on the black market, you know. So you're not sure it's actually his blood? Yes, it is.
I had it tested. And when I used it in one of my formulas, the effects were off the charts. It took me a week to come down, and I still don't know if it was real. That guy was something else. One more thing, boss. Don't call me that. I hope we'll meet again, Mr. Bazori. Сучёныш мелкий, блин. Я на тебя столько очков потратила в этой конфронтации. Лучше бы оно того стоило. Педрила слабокровная. Так. Но мне пока не надо никого жрать. А! Что ж ты там варишь? Что ж там за такие тайны, а? Ну. Garbage. Oh. Опа, мы нашли отрубленную голову. И это голова Ву. То есть Мур жив еще. If it was a bodyguard who died in the lobby, where the hell is Moore? Nothing of interest. Ну, может, мы еще что-то просто найдем, мне любопытно. Packaging to be recycled. Rusty cans. Who would want to take that? Empty soda cans. Old chicken feet. A shoe with worn out leather. I wonder what he's cooking with that garbage. Ну, как бы все. Nothing of interest. Garbage. Так, ладно, давай мы увеличим себе. Образец Витек Винсент Кинга, бывшего принца Бостона, выпив Витесе старейшин, можно обрести часть могущества этих древних Галли, почувствовать, что теперь ему будет проще подчинять других своей воле. А набор инструментов для вскрытия замков всегда пригодится. Ну ладно. Так, вопрос. Где машина этого... Ну, здесь там мы были, здесь мы все посмотрели. Мура, машина Мура. Сказали, что какой-то седанчик. Где этот седанчик-то? Это вот этот? Просто если у него две машины, спорткар. Или та, которую мы в самом начале не смогли открыть. То есть это вот это. Но у меня нет ключа. Блин. У меня есть, конечно, отмычка, но... Только для чего она была нужна, непонятно. Так, ладно, мы нашли голову Ву, значит, Мур живой. А значит... Я возвращаюсь в квартиру и ищу ключи, блин, от машины. Красота, блин. A vehicle ran into the wall. Чувак, видимо, не рассчитал. I won't stoop that low. Feeding on that is beneath a kindred. Even touch that. Feeding on that is beneath a kindred. Дофига, блин. Крутой у нас Галеб, он не будет пить кровь крыс. Посмотрите на него, а. Так, откуда мы вышли изначально? Где там у нас выход-то отсюда? Галеб, Галеб. Так, давай вернемся в квартиру. И будем искать там и ключи от машины, и все остальное. Но, окей, голову мы нашли, это голова Ву, как сказал Галеб, а значит... Мур где-то сныкался. Где-то он, и он живой.
Так, погоди, а что за место? А, ну это кухня, да. Так. Здесь мы были, здесь у нас где-то была лестница, да, вот наверх, да, поднимемся наверх, посмотрим, что там. Блин, охренительные апартаменты себе забабахал Мур. Moore's ambition could have made him one of our own. Instead, we made him our slave. Угу. Красота. Ты полагаю, тут комната его дочери? Нет. Jason, Lydia, June, in Costa Rica, I think. Он собирался куда-то. Конфиденциальный документ Бэрил Андервуд, этот мудила. Уважаемая госпожа, Бэрил Андервуд оказался на редкость сложным объектом, так как он знает финансовых намного больше меня. Вашу услугу он расценит как подчиненную, совершенно мне не доверяет. При совершении наиболее необычных сделок он всегда использует предельно защищенные каналы. Это весьма разумно. Так как я работаю на него, мистер Андервуд регулярно обращался ко мне по вопросам, связанным с сахарной промышленностью. Он удивительно прозорлив, и все его действия хорошо продуманы. Более того, я не припомню, чтобы он когда-либо ошибался. Он отстаивает личные интересы не только в развитых странах, недавно финансовые операции указывают на прагматичный всплеск активности в странах БРИКС. Если точнее, многие влиятельные люди в Бразилии, Индии и Южной Африке получили денежную и иную материальную поддержку. Автомобили, виллы, драгоценности и так далее от подставных компаний и доверенных посредников. Я вижу в этом действенный способ усиления контроля над производством в критически важных областях при одновременном ловком заметании следов. Beryl, will you ever change? Уже на протяжении нескольких лет я замечаю, что он поддерживает связь с вооруженными отрядами в Южной Америке. Об этом мало что известно. Я слишком осмотрительна, чтобы расспрашивать мистера Андервуда, но можно предположить следующее. Он дестабилизирует местные правительства, которым не нравится присутствие контролируемых им компаний. Это значит, что он не только обладает природным даром распоряжаться финансами, но и отличается глубочайшим пониманием геополитических тем. Бэрил Андервуд настоящий Каспаров делового мира. Он всегда на несколько шагов впереди. Даже мне трудно понимать и предсказать его действия. Ваш верный слуга Д. Мур. I understand better now. The prince asked more for a complete report on the members of the Primogen. Someone tossed a bunch of stuff in this bag, in a hurry to leave. I've never been in this part of the apartment before. Poems in Lydia's mother tongue. A cell phone. Locked, of course. Давайте попробуем самое простое. Его зовут Мур, стало быть, ну, как бы здрасте. Но кодов тут нет. Dad? Thank you, thank you, thank you! The man you sent to pick me up from school told me I was going to see Mommy! And I'm so happy! And sorry about yesterday, okay? I'm so happy! Thanks, Dad! You're gonna come join us this time, right? XOXOXOXOXO! Good evening, Jason. I need you tomorrow night at Nakatomi Plaza. We are getting the family together, and I would like to tell them about our agricultural and food business plan. Round up the numbers and bring them with you. Obviously, this invitation cannot be refused. B. Jason, my cousins didn't show up after all. Stay home if you haven't left, or meet me at Hazel's house if you want. Call me back and tell me where you are. Бэрил явно что-то хотел. Ебать. Bottle of disinfectant. Obviously handled by someone who was bleeding. Охренеть.
Кто хочет почитать свой гороскоп? Из с нее можно еще и звонить. Но я не знаю, кому мне звонить. Шкаф. В шкафу ни хрена. Так, ладно, пойдемте дальше. Так, мастерская. Drafting table. That must be Lydia's desk. Ну да, ее проект, видимо. Dad gave me a phone this morning for the first day of school. He surprised me, and I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. XOXOXOXO. Damn it, Lydia. I can't do it without you. If you could just see June. I can't tell anyone. I'm not gonna make it. I'm sorry. I apologize for everything. I should have left. The three of us should have gone. Stayed at Pura Vida the way you wanted. I'm so sorry for what they did to you. I'll always love you, Lydia. Forgive me. Forgive me. Что, блин, произошло? Хрен ли он рыдает? June in Costa Rica. Что тут есть? Еще что-нибудь есть? Нет, ничего. Нет, здесь пусто. Что за приколдесы? Так, туда сходили, сюда сходили. My sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. А, во, комната Джун. June's whole life in pictures. June celebrating her 4th birthday. Waiting on CSU for that. 04.09.2015. То есть она родилась 04.09.2011 году. Надо запомнить. Jason and June, probably on a beach in Costa Rica. Так, ладно, запоминаем. 4 сентября 2011. Tyler is in love with you. Did you inherit your mother's artistic talent, June? Что нашла? You must be Smith. Yes. Rickman. Have you found anything? Not yet. This is the girls' room. There's no sign of her. I guess that's a good thing. I'm going to take a look around. Let me know if you find anything. Okay, Smith. Барабанная установка. A bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her. Ты вообще всю квартиру-то видел? Ладненько. Так, здесь посмотрели, там посмотрели. Не, спускаться мне не надо.
This is where I met Moore for the first time. Монетки. Что же мы набрали? Lydia and June at the beach. Ключ к архивам. Lydia and June at the beach. Так, сейчас еще в архив зайдем, да? А, это что такое? О! Safe. Now we just have to find the code. Итак. Погоди. Фу, ничего себе у нас тут. Ну что ж, это сейф Мура. Может, он, ну, судя по цифрам, он, скорее всего, поставил дату рождения своей дочери. Это самое простое. Будь там 04, 09, 11 год. О! Ну, тем более, кровью испачкано, это было просто. A thank you letter from Fortress Security after the installation of a system for more. Maybe he kept it for reference. Конфиденциальный документ Ричард Денем. Уважаемая госпожа, финансовые транзакции Ричарда Денема довольно простые и прозрачные. Доктор Денем всецело поглощен своими исследованиями. Что касается его финансовых инвестиций, вам не о чем беспокоиться. Его статьи расходов полностью совпадают с установленным вами перечнем. Моя же работа по большей части состоит в создании и ликвидации сетей финансирования, чтобы предотвратить возможное отслеживание. Следует отметить, что его запросы растут. Это связано с увеличением диапазона экспериментов ввиду недавних прорывов. По крайней мере, так он мне сообщает. К сожалению, я не обладаю должной квалификацией для составления мнения на этот счет. Сугубо с финансовой точки зрения результаты пока неудовлетворительны. Впрочем, я возлагаю большие надежды на рынки, которые непременно сформируются в скором будущем в результате ваших действий. Прошу, имейте в виду, что вложенные инвестиции колоссальны. В остальном доктор Денем не вникает в управление финансовыми делами, пока запрошенные им суммы своевременно поступают к нему на счет. При этом он проинструктировал меня вкладывать средства в частные организации для граждан, страдающих от психологических проблем. Дом он хочет держать под наблюдением наиболее заинтересовавший его случай. Кроме того, он создал исследовательскую лабораторию, занимающуюся изучением гипноза. Ее существование – большой секрет, так как серьезных подвижек в этой области не наблюдается. Однако он настроен серьезно и регулярно просит меня увеличить финансовую поддержку данной организации. В приложении вы найдете документ, подкрепляющий мой анализ. There was a lot of money involved. We're not going to get a return on our investment anytime soon. В заключение, недавно я взял на себя смелость и создал компанию OneCalf Holding для аккумулирования доходов от деятельности доктора Денема и вложения активов в надежной области. С сожалением, вынужден признать, что прибыль ниже ожидаемой. Конечно, образования вроде бостонского алого салона определенно пользуются успехом и получают поддержку многих видных деятельных вашей организации, но на счетах салона это не отражается. Так как доктор Денем довольно редко высказывается по этому вопросу, из-за заведения недавно перешло распоряжение мистера Андервуда, у меня не осталось возможности подкрепить подозрения должным количеством фактов. Впрочем, пусть мои прогнозы не всегда точны на 100%, обычно они недалеки от истинного положения вещей. Можно прийти к единственному заключению: капитал куда-то пропадает без моего ведома. Рекомендую тщательно расследовать случай с алым салоном и разобраться в этой серьезной накладке. Так, мы нашли еще один документ. A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. The mayor's deeds. Тут прям конкретно шарились. Deeds, stock portfolios. Moore doesn't just manage the Camaria's business. A Boston manufacturer's files. Portfolios of old shares. Так, а эта дверка что? Та-дам! Архив.
Официальный документ Дайан Сиака. Ух ты ж, блин. Dejan, are you making plans in case things go south? Уважаемая госпожа, Дайан Сиака не самый энергичный из ваших примогенов. Кроме того, он не слишком интересуется ведением бухгалтерии, потому доверил мне распоряжаться его скромным состоянием дел, скромным состоянием, так как я сочту нужным. Он регулярно обращается ко мне с целью отмыть средства, получаемые от бесчисленных сделок, связанных с оккультизмом, так как речь всегда идет о сравнительно несущественных суммах. Особо затруднений это не вызывает. Истинно пользуясь вашей щедростью, он накопил достаточно средств, чтобы твердо стоять на ногах, даже несмотря на свое расточительство. По этой причине я рекомендую вам сберечь существенный объем средств, прекратив поддерживать этого субъекта. Разумеется, если так гарантируется его лояльность, я предоставлю вам самостоятельно определять степень полезности этой поддержки. Подобных мистеру Сиаки мы, деловые люди, называем прожигателями, хотя он предпочитает назвать себя коллекционером. Он без раздумий тратит деньги на вещи, которые считает важными, но не особенно любит размышлять о доходе, который с них получит. В дополнение к оккультным мероприятиям и предметам, а также к древним трудам, которые довольно трудно перевозить незаметно. Он весьма увлекается инструментами любимых музыкантов, преимущественно легенд джаза. Переговорщик из него посредственный. Я неоднократно предлагала ему нанять профессионалов для получения наилучших условий, но по каким-то причинам он предпочитает договариваться о цене сам. Он видит во мне обычного счетовода, хоть и в ущерб себе. Полагаю, ему не нравится мне подобное. Обратите внимание, что он регулярно просит меня инвестировать в общины луизианских вудуистов. Это бездумная трата денег. Я пытаюсь его отговорить, но он настроен весьма решительно, прилагая к письму полный список операций. Также хотел бы привлечь ваше внимание к тому факту, что мистер Сиака недавно вложил средства в собственность недалеко от Салема. Речь идет о складах, гаражах, апартаментах. Это собственность тех же видов и того же размера, что и его нынешняя собственность в Бостоне. Похоже, он намеревается обустроить себе вторую резиденцию. Ваш верный слуга Д. Мур. An auction. Acquisition of lot 87. Dejan Siaka. A trumpet belonging to Don Ellis. Так, ну мы нашли еще одно тихое местечко. Если нам захочется поесть, мы сюда сходим. Ну, что, все? Внизу мы все обыскали. Давай поднимемся наверх. Блин, двухэтажный офис. Прикол. It was my greatest pleasure before. Now everything tastes like ashes. Что за магнитный ключ? Вскрыть кучу всего. Потрындим. Officer Baker, can I help you? Were you the first person to arrive at the scene of the crime? Yes, sir. My partner and I were the first to get here. Just tell me about it. We got the call around 2:20. The caretaker had called because a resident was injured. It took us about 20 minutes to get here. The poor guy was in a panic. He told us he'd seen one of the tenants, Jason Moore, enter the building, and he looked hurt. He was being held up by his two bodyguards, and he was bleeding a lot. Ну, ранили в ногу. Зачем ты каждый раз задаешь этот вопрос? Yeah. He said the victim was holding his right hip. So I went upstairs with the caretaker. Я так понимаю, просто ракурс никак не может настроиться, так чтобы показывать его нормально, поэтому у меня черный экран. So the caretaker opened the door. I identified myself. There were traces of blood leading down the hall away from the entrance, and just after that, I found the decapitated body. Did your partner come with you? No, he stayed in the foyer to secure the entrance to the building. Did you touch the body? No. There was nothing I could do to help him, so I secured the scene. I put my gloves on to take his ID out of his jacket pocket so we could identify him. Then I called it in. Where was the caretaker during that time? I told him not to come inside, but he followed me. When he saw the corpse, he was really shaken. He wouldn't let go of me. Then what did you do? I called for backup. They told me that forensics would get here as soon as they could. They were out at another case. That was their top priority. After that? I secured the entrance to the apartment. After that, I searched the ground floor.
There was nobody around. But from the looks of things, somebody searched the apartment. When Sergeant Lehane got here, she took care of upstairs. It's a good thing, too, because it took everyone else another 15 minutes to get here. She didn't find anyone there. So there's no sign of the family, then? Nothing. The place is empty. That's it? Oh yeah. The guys in the parking lot said they saw one of Moore's cars leave after he came home. Hey, do you think the wife was in cahoots with one of the bodyguards to get rid of the husband? I'm listening. Well, a lot of times in cases like these, it's the spouse who did it. What if the wife was having an affair with one of the bodyguards? She packs up her and her daughter's stuff while her lover lures the husband into a trap somewhere. For some reason, things don't go according to plan. He comes home injured and figures out what's going on. He attacks his wife, and the bodyguard kills him to protect her with whatever he happens to find. Чувак, ты смотришь слишком много сериалов. Doesn't it? I think you've been watching a little too much TV. Именно то, что я и сказала. Так, больше на столе у него ничего нету, пойдем вниз. Тоже мне, блин, Шерлок нашелся. Так, у меня надо найти дело Яры Дрори и Хильды Маккендрю. Так. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Ugh, what a mess. What are you playing at? Oh, I beg your pardon? Don't mess with me. Who are you? Calm down, Mr. Bazori. I meant no disrespect. I work for the council. Why would the council have sent her without warning me? Most of the time, they send me to clean up. Are you behind this? No, I got here after it happened. What's that file you've got? Oh, an account file. Have it. Here you go. Okay. Let's see how much she knows. All right. What have you found? Oh, I'm a little embarrassed. I'm not really allowed to talk about my missions. Да меня не ебет, знаешь. I don't have time for this. Give me what you have. What I've got. Of course, sir. Here. That's everything. You made the right choice. Tell me exactly what they asked you to do. I got a message at 2:20 telling me to go to this address. I was supposed to pick up more and some financial documents. After that, I was supposed to wait for further instructions. Read the message you received. Target, Jason Moore. Address, 200 Clarendon Street, top floor. Exfiltrate target if possible. Otherwise, final elimination. Destroy Katapata's files. Complete mission for further instructions. If I had gotten to Moore before you did... I would have had to take him out. Well, you could have tried. Well? I hope I'm not going to have any trouble. I'll tell the prince you obeyed your orders, but you'd better go. But my mission, I've got to... No questions, Lehane. Very well, Mr. Bazori. Зачем тратиться? И пойдем пожрем. Так, осталась Хильда Маккендрюс. Блин, где документы на нее? Сначала давай пойдем найдем, каково бы съесть. А, точно, в комнате этого, господи. Даже не в комнате, в офисе у Мура же и был товарищ. Вот тут, давай.
son of a bitch wasn't messing around. Meet me there. Okay, sure. Так, теперь бы его не убить. Я думал, он будет более нежным. Так, ребятки, на этом мы с вами серию закончим, а то расследование у нас затягивается, пока ты всех послушаешь, пока ты все узнаешь и прочитаешь. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в новых сериях. Не пропустите. Пока-пока.